one of my other superheroes. Her name is Robin Chaurasiya, and she has absolutely done wonders with some amazing girls. And one of us is actually with us here today. But before we get to do that, presenting the Red Light Express. One, two, three. One, two, three. You know, I think we started getting like so focused on theater because we really realized how much it can be used as a tool for mindset change, like changing people's minds about sex work, about red light areas, about these girls. डांस करने से मेरा थेरेपी जैसा बढ़ जाता है. गाना गा के मैं शांत हो पाती हूँ. मैं एक्टिंग इसलिए कर रही हूँ कि मुझे बहुत पसंद है. Strength and the ability of human spirit to bounce back. The people who don't believe in what we do are never going to believe in what we do. I really, really admire you girls for the smile, the braveness to come out and say what has happened in your life. मेरे रोंगटे खड़े हो गए आपसे. The way Jaya's done theatre with them is extremely therapeutic for them. Thank you for coming to share your story. Next station, red light area. अरे लड़की लोग, कुछ हमारा की नहीं कमाया. 100-200 रुपया. Why do you call them red light area? Again and again. We want to say yes, we are from that red light area. उम्र हो जाते थे लोग को 50-60 रुपए में वो लोग काम करते हैं. We could all, between us try to explain to them why they should change the way that they think or the way that they talk about themselves, or we can take on the task of changing the world's perspective, and that's what we've chosen to do. अगले शो में हमारे जहाँ पे भी होगा तुम दोनों का रोल इंटरचेंज होगा. That can replace the time that they're receiving now by traveling and interacting with numerous people. The survivors of trafficking that we meet in New York, and then there's these multi-million-dollar houses in Naperville, Illinois, and the world between those and the difference between those. वही तो challenging था कि घर ढूंढना, because किसी को भी हमारे background के बारे में पता चलता है तो everyone avoid. क्यों हम नॉर्मल जिंदगी नहीं जी सकते? Sexually abused me when I was young. हर एक पल याद आ रहा था कि उसने कब मुझे किस जगह पर मारा. मैं proudly बोलना चाहूँगी कि हाँ मैं रणबीर की बेटी हूँ, but आज उसकी बेटी बहुत आगे बढ़ी है. Everyone's wounded in some way. Everyone, poor, rich, American, Indian, Asian, white, black, everyone is. Yes, we are wounded, but you're wounded healers. And so everywhere you go, you heal. I'm going to take your smiles and use that as my strength all the time. The real answer is that I just want all of them to live happy lives, right? There are some girls who we work with who really struggle with like depression, self-harm. Everything looks nice and pretty on a screen, and beautiful in a play, but there's a lot of things that we really, really struggle with. And if those girls can just make it their life without committing suicide or,
Like if they can just survive life and be happy and quit harming themselves, that's it. Chaurasiya. It's really pleasure, honor, I don't know what to say, to be here among such amazing, amazing, amazing women. And all of you as well, all of you and all of you girls back there. I've already heard so many amazing things about all of you, so very excited to be here. Ready, set, go, translate. All right. So, what did she just say? All right. Cool. So, మీ అందరి మధ్యలో తనకి వాళ్ళు ఉండడం చాలా హ్యాపీగా ఉంది. Just said she was absolutely delighted to be in company of amazing girls and women at all the tables. No, you didn't. You said like 3 words. No, yeah, Telugu mein ऐसे Okay, cool. I don't want to just talk. So guess what? I'm going to ask you guys a lot of questions. So I hope you're ready to answer some questions. Okay? I've been doing this work. Kranti is an organization that supports girls from Mumbai's red light areas. So, do you know how to say sex worker? Yes. Yes, wow. Okay, and we work with girls who are either trafficked or sold into sex work, or girls who are daughters of sex workers born and raised in the red light areas of Mumbai. Go. I actually need to ask my sister here. Are we changing translators? Yeah. వ్యభిచారం అంటే తెలుసు కదా అందరికీ, right? That is the topic that we're actually going to hit here. So ముంబైలో the most infamous red light area ఉంటుంది కమాతిపూర్ అని చెప్పి, మన రాబిన్, సో దట్ సైడ్ వే షీ యాక్చువల్లీ స్టార్టెడ్ వర్కింగ్. తను చెప్పబోయే నెక్స్ట్ మాట ముందు నేను ఆల్రెడీ మీకు ప్రీ కండిషన్ సెట్ చేసేస్తాను. ఇందులో చాలామంది ఆడపిల్లలు వాళ్ళ అమ్మలు వాళ్ళకి చిన్న వయసులో 17-16 ఏళ్ళు ఉన్నప్పుడు ఆ సెక్స్ వర్క్లోకి, ఆ వ్యభిచారంలోకి వాళ్ళని ట్రాఫిక్ చేసేసారు. ఆ తర్వాత పిల్లలు పుట్టారు. వాళ్ళ అమ్మలు చేసిన దానికి వాళ్ళ పిల్లలకి సంబంధం లేదు, రైట్? అండ్ దట్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ వెన్ రాబిన్స్ స్టోరీ స్టార్ట్స్. It's been 9 years now that I've been doing this work, and basically I think that the people that I work with are the most amazing people I've ever met in the world, and I'm going to give you a 5-minute summary of everything that I have learned in the last 9 years. తను 9 ఏళ్ళ నుంచి చేస్తుంది. నెక్స్ట్ 5 నిమిషాల్లో తను 9 ఏళ్ళ పడ్డ కష్టం, ఆ జర్నీ ఇప్పుడు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. Okay, here's question 1 for all of you guys. Is everyone awake? Raise your hand if you're awake. అందరూ లేచే ఉన్నారా? Okay, wake up, wake up. Okay. Here's the first question. What is the purpose of life? మీ లైఫ్లో మీ పర్పస్ ఏంటి? I could have done that translation. పర్పస్ తెలుగులో ఏమంటారు? Maksad. లక్ష్యం. మీ జీవితంలో మీ లక్ష్యం ఏమిటి? Who wants to go first? Anyone? Come on, guys. Hey, chup tum. One of the young girls here, please. సెరూర్స్ నుంచి ఎవరు చెప్తారా? రమాదేవి, లక్ష్మి, మీ లైఫ్లో మీ లక్ష్యం ఏంటమ్మా? I'm teaching field. So Lakshmi wants to be a teacher. Anybody else wants to go? I'm going to go with Oak Ridge. Tanmay, what is your purpose for life? Being happy and making people happy is what Tanmay said. I'm going to ask one of my other nieces here as well. Great. What do you want to do, baby? What's your purpose for life? Be my son. Love that answer. Awesome, thank you. Who was the young girl who just answered second? Is that your niece? That's Tanmay. Okay. Whether it's getting an education, whether it's reading a book, it is always seeking happiness. Now the cool thing is that this is true for you, and this is true for everyone in this room. It's true for every woman in the world. It's true for every man in the world. It's true for every dog in the world. It's true for every cat in the world. You have this in common with every single being on this planet. సో ఐ థింక్ మనం ఏమంటున్నాం అంటే మన జీవితంలో మన లక్ష్యం మనం అందరూ హ్యాపీగా ఉండడం, మనతో పాటు ఉన్న వాళ్ళందరినీ హ్యాపీగా ఉంచడం, రైట్? సో అది మనిషి కావచ్చు, జంతువు కావచ్చు, పక్షి కావచ్చు, ఎవరైనా కావచ్చు, రైట్? లైక్ పుట్టిన ప్రతి ప్రాణికి లక్ష్యం హ్యాపీగా ఉండడమే కదా. I'm
really don't know. Can someone verify the translation skills here? Yes. Yeah, it's okay? Are you sure? Spot on. Okay, so I learned this from a girl who was sold to somebody at the age of 9. And she came to Kranti when she was 14 years old, and almost every day she would sit and like cut herself. And she never went to school. She really struggled with depression. She struggled with a lot of things. But after a lot of therapy and a lot of medicine and stuff, the thing that I respect most about this girl is that she spends 90% of her day laughing and making everyone around her laugh. రాబిన్ తన జీవితంలో తన లక్ష్యం తనకి ఒక 9-year-old పాపను కలిసినప్పుడు తనకు తెలిసి వచ్చింది. అది ముంబై అఫ్రికా మధ్యప్రదేశ్ నుంచి. కాకపోతే ఈ అమ్మాయిని ఏంటంటే 9 years అప్పుడు ఆ అమ్మాయిని అమ్మేశారు. సో సెక్స్ ట్రేడ్లోకి అమ్మేశారు అమ్మాయిని. సో 14 years ఉన్నప్పుడు రాబిన్ దగ్గరికి వచ్చింది. రోజు అమ్మాయి తనకున్న ట్రామాని మేనేజ్ చేసుకోవడానికి చేయి కోసేసుకునేది. వెరీ సూసైడల్ టెండెన్సీస్, రైట్? కాకపోతే ఆ పిల్ల మిగతా వాళ్ళందరికీ హ్యాపీనెస్ ఇప్పుడు నవ్వుతూ అవతల వాళ్ళకి ఇప్పుడు హ్యాపీనెస్ పంచేదన్నమాట. I hope you guys are taking notes. Is somebody taking notes? Monty looks like she's taking notes. This is a question that I ask myself all the time, and I would just like to remind you. Whenever we have our days thinking life is so hard, it is so terrible, I'm so miserable, all I have to do is look at Pinky and think to myself, if she can laugh today, why can't I laugh? సో ఒక 9 ఏళ్ల వయసులో ఒక ఆడపిల్లని అమ్మేస్తే 14 yearsకి తను రాబిన్ దగ్గరకు వచ్చి అలాంటి అమ్మాయి రోజు పక్క వాళ్ళని నవ్వించి వాళ్ళకి హ్యాపీనెస్ ఇవ్వగలిగినప్పుడు మనం చాలా చిన్న చిన్న విషయాలకి ఇంట్లో చేతులు ఎత్తేస్తాం. మన పిల్లలు ఆ కష్టం కూడా పడకుండానే ముందే హ్యాండ్స్ అప్ అంటారు వాళ్ళు. సో మన లైఫ్లో మన కంప్లైంట్ ఏంటి అంటే పింకీని చూసి మనం ఏదైనా నేర్చుకోగలమా? I think we can, right? And by the way, Pinky is the girl who was singing at the end, Muskarane. That was her. పింకీ లాస్ట్ ఇందాక వీడియోలో చూసినప్పుడు లాస్ట్ నవ్వుతుంది కదా అమ్మాయి. అది ఎప్పుడు అంటే దాని మొహమే నవ్వు మొహం దాన్ని. అని చూస్తే మనకి మన శ్రమ మన అలసట పోతుంది. కానీ అంత కష్టపడిన అమ్మాయి. అండ్ వీఆర్ జస్ట్ టాకింగ్ అబౌట్ పింకీ. ఒక్క అమ్మాయి గురించి మాట్లాడుతున్నాం. ఇంకా 20 మంది ఉన్నారు అక్కడ. Question 2. Is everyone still awake? Yeah. Okay. Question 2. That table looks very awake. Oh, they're not allowed to answer questions anymore. Yeah. Cool. Question 2 is, what is the definition of success? How do you know when you're successful? What does success mean to you? సక్సెస్ తెలుగులో ఏమంటారా? One of the girls again. ఓకే, మీ విజయాన్ని మీరు ఎలాగా డిసైడ్ చేస్తారు? అంటే మీరు సక్సెస్ఫుల్ అయ్యారండి. Let's ask Turiya here. How do you define success, Anna? If you're able to make others happy, if you're able to make others happy, if you're able to help others in their livelihood. Wonderful. I don't need any more answers because she's very smart. Okay, so I'm Indian American, just like I think you consider yourself Indian American. And I also grew up in a place where everyone says education is the answer to everything. And I believed that until I met Sheetal. Sheetal is a girl in the video who says, "Kyun hum normal zindagi nahi ji sakte?" సో రాబిన్ కూడా అమెరికాలో పుట్టి పెరిగింది. సో అమెరికాలో పుట్టినప్పుడు అక్కడ పెరిగినప్పుడు అంతసేపు ఎలా ఉంటుందంటే ఇప్పటికీ ఇండియాలో కూడా చాలా మందికి ఇదే సేమ్ అండర్స్టాండింగ్. చదువు ఒక్కటే ఉంటే సరిపోతుందని చాలా మంది అనుకుంటున్నారు. అది కాదు అని చెప్పి రాబిన్కి అర్థమయ్యేలా చెప్పింది శీతల్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం. అది మా దగ్గరకు వచ్చి ఉంది కూడా ఇండియాలో, మళ్ళీ యూఎస్లో. నేను కూడా దాని దగ్గర చాలా నేర్చుకున్నాను. That was over translation. No, I said my connection with Sheetal. I was just trying to add a little more. So I met Sheetal when she was 17 years old, and she had been in 4th and 7th standard, and that was it. And at the age of 12, she started working, as many of the girls talk about in the video. శీతల్ అది 4th చదివింది, 7th చదివింది, డైరెక్ట్గా 10th వెళ్ళిపోయింది. మధ్యలో చదువుకోలేదు అది. ఆ తర్వాత వర్క్ స్టార్ట్ చేసింది. So when Sheetal came to Kranti, we put her in 10th, and we thought, okay, we'll do lots of study, education, and she failed. We put her in 10th again, and she failed again.
సో బికాస్ ఆ కంటిన్యూటీ లేకపోవడం వల్ల దాని క్లాస్లో వేసేటప్పటికి ఫెయిల్ అవుతూ పోతుంది అనమాట. And finally the therapist, the girl's therapist said to me, why are you forcing her to do something she feels like a failure at? Why don't you just let her do something that makes her feel successful? రైట్. సో వాళ్ళ థెరపిస్ట్ ఏం చెప్పిందంటే దానికి ఇష్టం లేని పని కానీ లేకపోతే అది సక్సెస్ అవ్వలేని దాంట్లో ఎందుకు తోస్తున్నావు అని చెప్పి. మనం ప్రతిదానికి మన పిల్లల్ని నువ్వు పుట్టావు కదా, నువ్వు ఇంజనీర్ అయిపోవాలి, నువ్వు డాక్టర్ అయిపోవాలి, నువ్వు రైతు అయిపోవాలి, నువ్వు అది అయిపోవాలని చెప్తాం కదా, వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా వాళ్ళ మీద ఎందుకు ఫోర్స్ చేస్తావు అని. And you know what Sheetal felt successful at and she really enjoyed? Is playing the drums. శీతల్కి డ్రమ్స్ ప్లే చేయడం అంటే చాలా ఇష్టం. అది రియలైజ్ అయ్యేటప్పటికి చాలా టైం పట్టింది. షీఈ్ అమేజింగ్. Why are some of his sentences longer and some of them so much shorter? What's going on here? It's Sheetal, so I'm just adding a little more. Okay, so Sheetal, basically we quit school. We just quit school. And we applied to music school. We applied to every single music school in India and nobody accepted her. Then we applied to 2 in the US and 2 in the UK and everyone accepted her. And she got a scholarship for 9 months to go study drums in Washington for 9 months. సో ఇండియాలో చాలా చోట్ల మేము మ్యూజిక్ స్కూల్స్ కోసం అప్లై చేసాం. నాకైతే మొత్తానికి అమెరికాలో ఒక స్కూల్లో దానికి మ్యూజిక్ స్కూల్లో అడ్మిషన్ వచ్చింది. She came back to India after the 9 months and she started working as a music, like a drum teacher in slums, in schools, in NGOs, with children of sex workers. She basically, last year she worked with 600 teenage girls in 22 BMC schools in Mumbai. So tanu, I mean like Robin Chaurasiya, could you give me a little liberty to tell a little more background on Sheetal? Before. Okay, after the next sentence. Okay, fine. So tanu US నుంచి నేర్చుకున్న తర్వాత ఇండియాకి వచ్చిన తర్వాత she 600 మంది పిల్లలకి she was actually able to train drums, right? Drums థెరపీ కూడా వాడుతుంటారు, like to heal people. But why didn't any Indian school accept her? Because of the background that she's from. సో తొలి అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇండియాలో ఎందుకు యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు, రైట్? అది నేను చెప్తాను ఆన్సర్ ఒక 2 minutes లో. లెట్ ప్రాబ్లం ఫినిష్. But I want to come back to what you said because Sheetal never finished 10th. But now when I look at her and I think of success, I literally think success is the smile on Sheetal's face when she's drumming and the smiles on all the hundreds and thousands of kids who would never hold a drum if it wasn't for her. And this is also a question that I ask myself almost every day. How many people did you make smile today? And I think this is a general question for absolutely everyone. How many people did you make smile today? We interact with so many people. The person who drove you here, the person who opened the door, the person who just brought snacks around to you. All of these people, you have an opportunity to smile at them and create something positive, or you have the opportunity to just ignore them. How many people do you make smile in a day? మీలో ఎంతమంది ఎవ్రీ డే అవతల వాళ్ళ మొహంలో నవ్వు చూడాలనుకుంటారు? ఆ నవ్వుకు కారణం మీరై ఉంటారు. తను అనేది ఏంటంటే మనం ఇప్పుడు బయలుదేరి వచ్చినప్పుడు, కారు ఎక్కినప్పుడు, తలుపు తీసినప్పుడు, లేకపోతే ఇక్కడ మనకు వచ్చి సర్వ్ చేస్తారు కానీ లేకపోవడం ఎంతమందిని కలిసాం కదా కూడా. ఈజ్ ద గ్రేటర్ పర్పస్ ప్రతి ఒక్కడు మొహంలో నవ్వు చూడడం, దానికి కారణం మనమే అవడం ఇంపార్టెంట్ కాదా? అది నిజమైన పర్పస్ కాదా అని అడుగుతుంది. Do you agree with his translation as well? Yeah, not bad. Okay, I'll keep him on then. I was going to. No. Okay, and the last question, because he wants to share something else. So, but my last question for you. I think all of us wonder sometimes, what does it take to live a life of purpose? Right? How do you make meaning in your life? How do you create a meaningful life? That's the third question. How do you create a meaningful life? Ravi, meaningful life అంటే ఏంటి? For yourself. అర్థవంతమైన జీవితం. For others, మన కోసం meaningful life. అర్థవంతమైన జీవితం. అర్థవంతమైన జీవితాన్ని మన కోసం క్రియేట్ చేసుకోవడం ఎలా? క్రియేట్ చేసుకోవడం కాదు, సాధించడం. ఓకే, అర్థవంతమైన జీవితాన్ని సాధించడం ఎలా? జీవితంలో ఒక లక్ష్యాన్ని ఎంచుకుని ఆ లక్ష్యాన్ని సాధించాలంటే ముందుగా మనల్ని మనం జయించుకోవడమే పెద్ద లక్ష్యం. I will translate that in a slightly different way. మనం జీవితంలో మార్పు కోరుకోవాలన్నా లేకపోతే మనమే మనం ఏదైనా సాధించాలన్నా
then మనల్ని మనం జయించుకోవాలి, right? So if you want to bring change, you have to be the change, right? We can kind of use that in a little context. So I think what she's saying is, for us to win the greater battles and victories, we need to win ourselves. Like we need to, I can't put the right words in the mouth right now, but. Is from Andhra, and she was trafficked to Mumbai at the age of 9. And when she was 11 and she had her first menstrual cycle, she was auctioned to the person who would pay the most money. నాకే కష్టంగా ఉంది చెప్పాలండి. సో ఆంధ్ర నుంచి ఒక అమ్మాయిని 9 years వయసులో ముంబైకి ట్రాఫిక్ చేసేసారు, అంటే అమ్మేశారు ఫస్ట్ టైం. 11 ఏళ్ళకి అమ్మాయికి పీరియడ్స్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత మార్కెట్లో అమ్మకానికి పెట్టేశారు దాన్ని. So, but this woman, she's 40 something now, but what I really learned from her is how to live a meaningful life. Because I think every woman who is a sex worker, she wakes up every day not to live for herself. She wakes up to live for her children, so her children can learn English, so her children can go to school, so her children can have a regular job. This is the reason that they do this work. సో ఇందాక 9 ఏళ్ళ వయసులో ట్రాఫిక్ అయిన అమ్మాయి 11 ఏళ్ళకి వయసు వచ్చిన తర్వాత అమ్మేశారు అమ్మాయి, రైట్? సో అప్పటి నుంచి వ్యభిచారం చేస్తుంది. కానీ ఆ వ్యభిచారం చేయడానికి రీజన్ తన కోసం మాత్రం కాదు, తన పిల్లలు బాగా చదువుకోవాలని చెప్పి తన పిల్లల కోసం చేస్తుంది, కానీ తన కోసం చేయట్లేదు. ఆ అమ్మాయిని అమ్మేసినప్పుడు తన తప్పులేదు అందులో, కరెక్ట్? Raise your hand if you're a mom, mother. Mothers, raise your hand if you're a mother. ఇక్కడ అమ్మలు ఎంతమంది ఉన్నారు? చేతులు ఎత్తండి. సునంద, Once you count. మాన్సీకి 30 మంది పిల్లలు ఉన్నారు, చేతులు ఎత్తమ్మా. I think I said you have 30 kids, raise your hand. I think I can guarantee that every single woman who is in this room, if you had to do sex work to raise your child, every single one of you would go do sex work. నిజంగా ఆ పరిస్థితి వస్తే ఒక అమ్మ కింద అని వేరే చాయిస్, వేరే గతి లేనప్పుడు మన పిల్లల్ని చదివించడానికి ఎవరైనా కూడా వ్యభిచారం చేస్తారు అని చెప్తున్నారు. So the event or the situation that I learned this from is one of the Kranti girls is here with me, Tanya. Say hi. So Tanya's mother died almost 6 years ago. సో మనలో ఇప్పుడు తను చెప్పబోయే స్టోరీ తానియాది. మీరు అందరూ కలిసారు ఆల్రెడీ పొద్దున్న. అండ్ ఇఫ్ సమ్ ఆఫ్ యూ హ్యావెంట్ మెట్ తానియా, ప్లీజ్ రేజ్ యూర్ హ్యాండ్ సో ఎవ్రీబడి కెన్ సీ యూ, రైట్? అండ్ తను కూడా వచ్చి మాట్లాడుతుంది. సో వాళ్ళ మామ ఒక 5 ఏళ్ళ కింద చనిపోయారు. Okay, so when her mother died, I was traveling and I called this woman, Zarina is her name, the Telugu woman. I called Zarina and I said, will you make arrangements for her funeral? She took care of everything. సో జరీనా అని ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా, సో తను కూడా క్రాంతిలోనే ఉంటుంది. వాళ్ళు తానియా వాళ్ళ అమ్మగారు చనిపోయిన తర్వాత నాకు కాల్ వచ్చి, సో నేను జరీనా కాల్ చేసి ఫ్యూనరల్ ఉంటాయి కదా, అంతిమ అది చేయాలి కదా, దాన్ని ఏమంటారు, అంతిమ సంస్కారం, లైక్ యూ నో హావ్ టు డు దట్, అది చెయ్యొచ్చా, అది చేయమని అడగడానికి జరీనా కాల్ చేసింది. ప్లీజ్ బేర్ ఇన్ మైండ్, తను కూడా ఇంతకుముందు ఒకప్పుడు ఆ వర్క్ అందులో విచారంలో ట్రేడ్ అయిన అమ్మాయి. So in the red light area, if the sex workers who die there, if they don't have family, their bodies are just put out on the street until the government comes to pick up the bodies. సో వ్యభిచారం చేసిన అమ్మాయిలకి చనిపోతే వాళ్ళ బాడీస్ అలాగే వదిలేస్తారు, తర్వాత మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు ఎవరో వచ్చి తీసుకెళ్ళడానికి. ఇట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇన్హ్యూమేన్ థింగ్ దట్ ఈస్ ఎవర్ డన్, రైట్? So my question for you is here. We think of ourselves as so generous, right, when we do little things for people. I will never forget the day that Zarina called me about Tanya's mom, and she said, I don't care how many people I have to sleep with. I will make sure that I can pay for the cremation or the burial of every single sex worker who dies in this community. సో జరీనా చెప్పిన మాట ఏంటంటే, నేను ఎంతమందితోనైనా పడుకోవడానికి రెడీ, బికాజ్ ఆ డబ్బులతోటి దానికి అంతిమ సంస్కారాలు చేయాలంటే
అలాగ చనిపోయిన ప్రతి ఒక్క వ్యభిచారికి సపోర్ట్ చేయడానికి నేను ఎంతమంది అయినా పడుకున్నానని చెప్పింది. నేను జరిగిన కలిసాను ఆల్రెడీ లాస్ట్ వీక్. I would just like to ask you to take a minute and ask yourself, we think of ourselves as so generous when we give somebody 1 rupee, 2 rupees, 10 rupees, maybe $1. We're not sex workers. But do you have the heart inside you to say, I will sleep with as many strangers as I need to sleep with, to pay for the funeral of somebody I've never met in my life? సో మనలో ఎంతమంది అస్సలు మనకి సంబంధం లేని వాడి గురించి మీకు నేను చెప్పింది అర్థమవుతుందా? Okay, I know my answer is no. I don't have it. I don't. నేనైతే చేయలేను అని చెప్తాను. అంటే జరిగిన గొప్పతనం చెప్తున్నారు. So, but people always look at me like I am the social worker, I'm the person helping people, I'm doing some good in the world. But I look at Zarina, who's been a sex worker for 20 years, and I think, my God, if only I can be like you. సో మాలో చాలా మంది కాదు, మన అందరూ ఇక్కడ ఈ రూమ్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కళ్ళు మన సోషల్ వర్క్ పేరు చెప్పి చాలా అందరికీ హెల్ప్ చేయడమో, లేకపోతే డొనేషన్లు ఇవ్వడమో, లేకపోతే వాళ్ళకి అన్నం పెట్టడమో, ఇలాగ రకరకాలుగా చేస్తుంటాం కదా. మనం ఎంత చేసినా కూడా జరీనాకి మనం సరిపోము అన్నది రాబిన్ ఫీలింగ్, నా ఫీలింగ్ కూడా. అస్సలు సంబంధం లేని గురించి. I'll stop talking so much, but these are 3 things that I really want you to think about or to leave you with, is literally what is the purpose of life? Not for you, not for a person in Hyderabad, not for a person from Mumbai, not for a woman, not for a girl, not for a man, something that is common for all of us. What is the purpose of life? You have this in common with every single being on the planet. 2, what is success? Sometimes we need to change our perspective of what success means, because success looks like so many different things. And especially for the younger generation, you can define success for yourself. Right? And lastly, how do you go about living a life with meaning and purpose? You do it by living for somebody else. Somebody like Serena. Right? సో లక్ష్యం తర్వాత విజయం సాధించడం, రైట్. అండ్ బట్ లాస్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ రాబిన్ చెప్పేది ఏంటంటే, మనందరం ఒక మీనింగ్ఫుల్ లైఫ్ బతకాలనుకుంటున్నాం, రైట్. అర్థవంతమైన జీవితం బతకాలనుకుంటున్నాం. అది తను నేర్చుకుంది, నేను నమ్మేది, మనలో చాలామంది యాక్సెప్ట్ చేసేది ఏంటంటే, అది మన కోసం కాకుండా ఇంకొకళ్ళ కోసం బతకడం, రైట్. అండ్ వాళ్ళని హ్యాపీగా ఉంచడం. Cool, and I just want to introduce Tanya and her story a bit. Please. Yeah? Okay, 2 more minutes. Yeah. Okay, sorry, I almost went into Hindi there. Okay, so I want to just share really quickly about this young woman who's with me, Tanya. मेरा नाम तान्या है और मैं 11th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ और अभी 18 की हूँ। तो मैं मेरी बहन स्टेप डैड के साथ ही रहते थे। वो मुझे सब कुछ देते थे, पढ़ाते भी थे, मैं स्कूल भी जाती थी, सब कुछ। लेकिन उसके बदले में वो मुझसे कुछ मांगते थे जो मैं नहीं दे सकती थी, जो मेरे रिश्ते के बाहर था। मैं उन्हें एक पापा जैसे देखती थी और वो मुझसे शादी करना चाहते थे। ऐसे बहुत सारी चीज़ें लाइक चल रहा था हर दिन, किसी ना मेरे पर्सनल जगह पे हाथ लगाना या कुछ ना कुछ करना। कभी कभी ऐसा होता है कि जब ये सब चीज़ें चलता है ना, जब पास चलता है ना, तो घर पे माहौल अच्छा नहीं होता। मतलब लड़कियों के साथ झगड़ा होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि खुद का दिल दिमाग काम नहीं करता और हमें समझ में भी नहीं आता है कि क्यों हो रहा है, क्यों गुस्सा आ रहा है, क्यों चिड़चिड़ हो रहा है। जागने की याचना, जागने की याचना, जागने की याचना. She put them all in different NGOs, and few years later she went back to get them, and she found Tanya,
and she found the youngest daughter, but she never found the middle daughter. సో తానియా వాళ్ళ అమ్మ తనకి ముగ్గురు సిస్టర్స్ ఉన్నారు. తను ఇంకొక ఇద్దరు చిన్న సిస్టర్స్ ఉన్నారు. అన్నిటికంటే చిన్నది మెహక్. సో 3 డిఫరెంట్ NGOsలో పెట్టేసింది చదివించలేక. తర్వాత వీళ్ళు ఎతకడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఇద్దరు దొరికారు. ఆ మధ్యలో అమ్మాయి ఇంకా దొరకలేదు. సో తానియా వాళ్ళ మనతో ఉంది. వాళ్ళ చెల్లి మెహక్ రాబిన్ వెళ్తా. So Tanya, when she went home, she and her younger sister went home. A few weeks later, their mother just disappeared. No idea where she was. And this man, who was her stepfather, said, "She's died. I've cremated her, and now you have to be my wife." సో వాళ్ళిద్దరూ తిరిగి దొరికిన తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళారు. ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళ స్టెప్ డాడ్ ఏమంటారు? సవతి తండ్రి, రైట్? సవతి తండ్రి దగ్గరికి ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత సవతి తండ్రి చెప్పిన మాట, ఇదేమో వాళ్ళని నాన్న కింద చూసుకునేది. సవతి తండ్రి ఏమో, మీ అమ్మని ఇప్పుడే నేను చనిపోయింది, నేను అంతిమ సంస్కారాలు చేసి వచ్చాను నేను. So for 4 years, almost every day, he raped her. She got pregnant a couple times, had a couple abortions, dropped out of school. సో మీ అమ్మ చనిపోయింది అని చెప్పి ఒక సవతి తండ్రి తానియాని 4 ఏళ్ళు ఒక్కరోజు కూడా వదలకుండా ఎవ్రీడే రేపు. అది 2-3 సార్లు కట్ అయ్యి అబార్షన్స్ కూడా చేశాను. ఈ అమ్మాయిని మీరు పొద్దున్న కలిసారు. And at 16, somehow she got up and found the courage to run away, and she didn't know where she's going, where she's going to sleep, nothing. But she got up and ran away, and she left her younger sister behind. And she promised her, just stay, don't worry, within 1 year I will come back and get you. సో తానియాకి 16 ఏళ్ళు వచ్చిన తర్వాత మొత్తం ధైర్యం అంతా కూడబెట్టుకుని ఇంట్లోంచి పారిపోయింది. ఇంట్లోంచి పారిపోతున్నప్పుడు వాళ్ళ చెల్లి మెహక్కి ఒక 1 year వెయిట్ చేయి, ఎక్కడికి వెళ్ళకు, నేను మళ్ళీ వస్తాను తీసుకెళ్ళడానికి అని చెప్పాను. So she came to Kranti and she had brought a photo of her mother, and we showed that to Zarina, that other woman, and she said, "This woman's not dead, she lives in the brothel next to me." సో తానియా దగ్గర వాళ్ళ అమ్మ ఫోటో ఉండేది. సో తను 16 ఏళ్ళకి రాబిన్ దగ్గరికి క్రాంతికి వచ్చినప్పుడు ఆ ఫోటో తీసుకెళ్ళి రాబిన్కి చూపిస్తే, రాబిన్ దగ్గర జరీనా కూడా ఉంది, ఇందాక చెప్పిన ఆమె గురించి. సో జరీనా ఫోటో చూసి ఈ అమ్మాయి చనిపోలేదు, వాళ్ళు ఉన్న బ్రాతల్లోనే పక్కనే వేరే ఇంట్లో ఉండేది అని చెప్పేది. సో అది ఇట్ వాజ్ అ లై అన్నమాట, వాళ్ళ అమ్మ చనిపోలేదు. So that day, I went and I met her mother. I took Tanya, and for the first time in 4 years, the mother saw Tanya. And within 6 months, she did die. సో రాబిన్ తానియాని తీసుకుని వాళ్ళ అమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళింది ఒక 6 months తర్వాత. వీళ్ళు చూడడానికి వెళ్ళి అప్పుడు తానియా యాక్చువల్లీ 4 ఏళ్ళ తర్వాత వాళ్ళ అమ్మని చూసింది. అన్ఫార్చునేట్లీ ఆ తర్వాత ఒక 6 months తర్వాత వాళ్ళ అమ్మగారు చనిపోయారు. Tanya's been through a lot of ups and downs in life, and the most important thing is, so now her biggest dream is to become a flight attendant. సో తానియా లైఫ్లో చాలా అప్స్ అండ్ డౌన్స్ అయ్యాయి. మీరు చాలా మంది ఊహించుకోవచ్చు ఇప్పుడు అసలు తను వెళ్ళిన ఫేజ్ అండ్ ఆల్ దిస్ స్టఫ్. తన గోల్ ఏంటంటే షీ వాంట్స్ టు బికమ్ అ ఫ్లైట్ అటెండెంట్, ఎయిర్ హోస్టెస్. But in the meantime, so she's a Zumba instructor. You guys did some Zumba yesterday? Yeah, was it fun? Today. Did you guys have fun? Yes? Maybe? Don't know. So Tanya is an amazing dancer, and she teaches.
people Zumba. But her thing is, why don't kids who are in NGOs or kids who are orphans, why don't they get a chance to do this? So that's why she only teaches kids who are from NGOs. సో డ్యాన్స్ ఫామ్ నేర్చుకోవాలంటే చాలా మంది దగ్గర డబ్బులు ఉండదు, మళ్ళీ బాగా రిచ్ కిడ్స్ బాగా బలిసిన వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు ఉంటాయి కాబట్టి వాళ్ళు ఇలాంటి టీచర్స్ని పెట్టుకుని అవి నేర్చుకుంటారు. సో తానే చెప్పే పాయింట్ ఏంటంటే ఓన్లీ వాళ్ళకి ఎందుకు, రైట్? అసలు డబ్బులు లేక చదువుకోలేక లేకపోతే అండర్ ప్రివిలేజ్ పిల్లలు ఉంటే వాళ్ళకి ఎందుకు కాదు. సో తన పర్పస్ ఏంటంటే ఇలాంటి పిల్లలకి ఇలాంటి ఎన్జిఓస్లో చాలా మందికి తను ఈ డ్యాన్స్ ద్వారా చాలా నేర్పిస్తుంది. లైక్ థెరపీ కానీ లైక్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. Ajay. Everyone want to dance? Get up, guys. So please give a big hand for Tanya. I'm really glad to be here today, and my heart is like it's like overwhelmed with lots of love and gratitude this evening. ఇవాళ ఇక్కడ మీ అందరూ వచ్చిన ఉండడం నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది. సో ఐ మీన్ లైక్ ఇట్స్ వెరీ ఓవర్వెల్మింగ్. I guess you get the point. Yeah. So yes, I have been to like lots of things, lots of struggle, and I feel like if that wasn't me, it was somebody else, you know. నేను లైఫ్లో చాలా కష్టపడిన మాట వాస్తవే, కాకపోతే అది రేపు నేను కాకపోతే ఇంకొకటి అయి ఉండొచ్చు. And yes, I did ask this question to myself like lots of time, why this happened to me, because at that time I was to like literally like whatever I have been through, that was a different story, but I was asking this question because I used to feel and I used to think that I was not capable and I'm not enough to the world or to somebody to like respect me or something. So I used to keep asking myself like, why this happened to me? సో తానే అడిగేది ఏంటంటే ఇది నాకే ఎందుకు జరిగింది అని తనలో లైక్ షీస్ బీయింగ్ రైట్. And that time came when I came to Kranti, and I always says that the day I met Robin, the day I came to Kranti, I was born again. సో నేను రాబిన్ని కలిసిన రోజు నేను మళ్ళీ పుట్టాను. And that was the biggest winning point of my life, like running away from home and then getting into a place where you like you never thought like you will get the best life you have ever thought of. నేను ఇంట్లో నుంచి పారిపోయినప్పుడు ఐ నెవర్ థాట్ దట్ నాకు ఇలాంటి మళ్ళీ ఒక లైఫ్ దొరుకుతుందని, కానీ అది రాబిన్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఇట్ హ్యాపెన్. I'm not going to take lots of time to say and lots of story and all, but just wanted to say a few things what I have learned personally and what had inspired me to do this. Like as a dancing, it's like dancing is my passion. I do Bollywood dancing. Now I do 4 types of dancing like salsa, reggaeton, merengue, and cumbia as well. So, but for me right now, yes, I want to be a flight attendant. I want to be like fly with the best airline in my life, but this is something which like inspire me to do because I believe personally that living life is not important, leading is important in life. I believe that so much. తను ఏమంటుందంటే లైఫ్ని వదిలేయడం పెద్ద విషయం కాదు, గొప్ప విషయం కాదు, కానీ లైఫ్ని లీడ్ చేయడం, లైఫ్ని మనమే లీడ్ చేయడం ఏమంటారు, వాడు తెలుగు క్లాస్ అయిపోతున్నారు, ముందుకు నడపడం, లైఫ్లో ముందుకు వెళ్ళడం, అది చాలా ఇంపార్టెంట్. As Robin said that yes, I have an opportunity to go teach somewhere in the studio, like people like you all just sitting like, so I can go and teach them and get good money for Zumba. But I really wanted to work with like marginalized girls like me and other NGOs because I believe like the childhood I had, I never had like people has never treated me like a child. I never had the opportunity to play with normal child in the society who were living with me, who was growing with me. So I always
thought that in a different way, and I wanted to like give to world in a different way. So that's why I chose Zumba and I choose NGO to teach. Like Zumba, that is like she has chosen a couple of different ways to give it back to people, give it back to life. And I have to say that the love, the care, the support I have got from all over the world, all over the India, all over the international country, I cannot like never get back, And this is like something has motivated me so much to give something to the world, because the smile that stranger has brought into my life, I just wanted to give that smile to people like me or marginalized girls or like anybody in the world. So Tanyaki actually manla chala mandi pillalki, especially the Oak Ridge kids and the Sirus kids that we have here, right? Manaki chala mandiki leni child, manaku unna childhood she never had, right? Kani tana life lo ఇంకొకళ్ళ వల్ల తనలో వచ్చిన నవ్వు లైక్ స్మైల్ కానీ ఆ హ్యాపీనెస్ కానీ తన నలుగురికి పంచాలనుకుంటున్నాను. And for me it's like smile on those faces when I'm teaching them, and the smile I am getting, because I am not the greatest person going there and teaching them, but I am the person who is learning so much from them, and the love I'm getting from them I cannot never give back. And this is something just motivates me each and every day to do something for the world, or like take one step forward to somebody, to make somebody's life happy. So basically ఒక ముక్కలో చెప్పాలంటే ప్రేమను పంచుదాం అంటున్నా అందరికి. And coming from a girl, లాస్ట్ 10 ఏళ్ళు ఒక్కసారి వెనక్కి తిప్పి ఫ్లాష్ బ్యాక్లోకి వెళ్తే ఆ జర్నీ మీకే అర్థమవుతుంది. అంటే ఇట్ నీడ్స్ గ్రేట్ కరేజ్ టు ఈవెన్ సే వాట్ షీ సెడ్, రైట్? అండ్ పిల్లలు అలా ఉన్నారంటే దానికి కారణం వాళ్ళ పెంపకం. That's what Robin has done, right? So I can say, like in life, we can just sit, complain about many things, but we never see the things what we have already. We just keep complaining about the education, about the people around us, but we never take a time, like we can be grateful, like who has like brought us from hotel to here till. So we never take those times. So right now what I'm focusing on is like to be grateful for the things, because we human beings complain a lot, but we never take the time to feel gratitude or feel like, yes, this people or this person has done so much for me, and I should be grateful. And grateful is nothing, but it's something that make you human, the best person you are today, and it can be in life. So I would say, like, be grateful each and everything. I'm not here today because of my story or something, or like, oh, I have gone through, there are so many kids in the world has gone through like me, and I cannot imagine. But the thing is that today I'm still taking a time and being like, yes, I'm ready to learn and I'm open. And I'm grateful for things like people I have, Robin, Ravi Bhaiya, like you guys, those kids like sitting behind, like I spent like today, I spent from yesterday, and today morning also I spent like almost 2 hours with them, and the smile on their faces when they were talking, I don't know if they ever went somewhere out like this, but the smile, they were laughing, they were making jokes, they were so open, and there's something like I'm grateful for the day, and that's enough for my life, and enough for the day. So నేను కొంచెం మార్చి చెప్తాను ఇది. You might go to Dalai Lama, or you might go to Isha Foundation and all the Babas in the world, and రకరకాల బాబాలు అందరూ చెప్పేది అది. వాళ్ళు చెప్తే వినేది ఒక ఆడపిల్ల లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ మీద తను చెప్తే వినాలి మనం, రైట్? తను ఏముంటుందంటే మనలోని కృతజ్ఞత భావం లేనంత వరకు we will never be happy, right? మనకి మోక్షం పొందాలన్నా, or if we really need to find meaningfulness in our life, మనం గ్రాటిట్యూడ్ చూపించగలిగితే, అవతల వాళ్ళకి మన కృతజ్ఞత చూపించగలిగితే, you'll make this world a better place. It's not about just making this world a better place. Manam as a human, we become a better human being, right? Yes, that's something. And we have a very, very, very small video from my sister for Robin. We're gonna play that.
తన సిస్టర్స్ రాబిన్ పిల్లలు అమెరికాలో కొంతమంది ఉన్నారు. I don't know. ఆ పిల్లలందరూ ఒక చిన్న స్మాల్ గ్రాటిట్యూడ్ వీడియో కృతజ్ఞత చెప్పడం. Robin is saying to give a hug and public to her, so ask her if I can. Please do. నిన్ను కౌగిలించుకోవాలంట. No, but do ask her. No, she's okay with that. Okay. She needs it. So she said give a hug Yeah. to you. Zumba, zumba, dale mami zumba, 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 dale mami zumba. Mueve ese pum 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 pum, 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 mueve ese pum 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 pum. Muévete para acá, que blanca, que blanca, que blanca. Échate para acá, blanca, que blanca, que blanca, que blanca. Muévete para acá, blanca, que blanca, que blanca, que blanca. Échate para acá, blanca, que blanca, que blanca, que blanca. Menéalo, muévelo como tú quieras. Échate para acá, mueve tu esa cadera. Pa' que se caliente, que entramos en ambiente. Tu contigo a todas las cartas presentes. Si te botaje, mami, nunca pares. Si te usas, ponte salvaje. Dígale que tú una vez se va a activar. Así que ven, dale zumba, zumba, zumba. Dale mami zumba, zumba, zumba. Dale mami zumba. Mueve ese